Donc, bonjour, bienvenue à cette session de Code avec moi avec Jacob Buckman. Vous allez découvrir l'apprentissage profond. Hey everyone, so happy to see you all here today and welcome to our second ever workshop of Code with Me AI. We're joined by Jacob Buckman, who will be giving us a workshop and coding activity on deep learning. I'm Janvi and my co-host is Marsara, and we're Technovation Montreal student ambassadors and we'll be your co-host this evening. If you don't already know, Code with Me AI is Technovation Montreal's brand new initiative where every month you guys, so our Technovation participants and community, get to come in and enjoy free monthly workshops on AI. So at each workshop, we'll be having a new speaker who comes in and presents their topic. Last month, we saw bias in AI. Today, we're seeing deep learning. And in the near future, we'll be looking at computer vision, machine learning, and a whole bunch of other cool things. Donc, si vous ne savez pas encore, Code avec moi, c'est une série d'ateliers mensuels donnés par des professionnels dans le domaine de l'intelligence artificielle, où vous allez avoir l'occasion d'en découvrir plus sur plusieurs sujets comme les biais qu'on a eu à la dernière session, l'apprentissage profond aujourd'hui, ou même la vision par ordinateur ou l'apprentissage automatique. So we'll start off with some Zoom rules before we get into the fun stuff. So if you have any questions during this presentation, please ask it in the chat and a member of our team or Jacob will get to it as soon as we can. And if you ever want to ask your question out loud, you could press the raise hand button in the participants option. You're also free to use the chat and reactions at any point in this workshop, and please be respectful in the chat. Lastly, please keep your microphone muted for the entirety of the presentation, and you're free to turn on your camera whenever you'd like. Just a little note that this workshop will be recorded, so keep that in mind when turning on your camera. Also, the entire workshop will be bilingual. And Marsara, you could go ahead. Ah oui, donc si vous avez une question pendant l'atelier, vous pouvez utiliser le chat pour la poser ou vous pouvez lever la main. Assurez-vous de rester respectueux dans le chat. Donc, à travers la présentation, n'hésitez pas à mettre vos réactions dans le chat, à ouvrir votre vidéo ou à faire des réactions avec les emojis. Mais assurez-vous que votre micro est muté pendant toute l'atelier. Et juste sachez que l'atelier va être enregistré, donc ayez ça en tête si vous voulez ouvrir votre vidéo. Et aussi, l'atelier va être bilingue tout au long, donc n'ayez crainte. Now we'll have a couple words from Stéphanie Jacroix, the co-founder of Technovation Montreal. Merci beaucoup, Janvi et Marsara. Thank you very much. Je suis vraiment très heureuse de vous voir ce soir. Donc, mon nom est Stéphanie Jacroix, je suis la cofondatrice de Technovation Montréal. Technovation, c'est un programme d'éducation en technologie et en entrepreneuriat qui s'adresse à des jeunes filles âgées de 10 à 18 ans. Donc, on a peut-être plusieurs d'entre vous qui sont peut-être un petit peu plus expérimentés. Donc, bienvenue. Bienvenue aussi aux messieurs, puisque cette activité se veut quand même assez libre. So, Technovation is we are a nonprofit organization. We offer a program in education on technology and entrepreneurship for young girls aged 10 to 18 years old. And so this program is really to give the opportunity for girls to learn more about different application of technology, but also to get interested in maybe in a STEM career. So we know that we have men and young men with us tonight. So we're happy to have you with us. So this activity called With Me is really open to both men and women. So we're very happy to have you. Donc Technovation, c'est aussi un programme qui est né aux États-Unis. Donc, il existe plusieurs chapitres à travers le monde. Donc, il existe environ une centaine de chapitres à travers le monde. Et donc, il y a un chapitre à Montréal, mais également d'autres chapitres au Canada. Donc, vous allez retrouver des chapitres à Ottawa, Toronto, en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick et en Alberta. So we also have different chapters all around the world. Technovation is actually a US-based program and now have chapters all around the world in 100 countries.
And so there's also other chapters in Canada. So you'll find some of them in Ottawa, in Toronto, in British Columbia, also in Alberta and New Brunswick. So we invite you to follow us on our different social media accounts that you see on the screen. On vous invite à nous suivre sur les médias sociaux. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, à nous partager vos idées, donc nous suivre aussi pour nos prochaines activités. So follow us to learn all about our next activities and events. So this is the best way to learn more about our activities, and also we have our website on technovationmontreal.com. Et pour poursuivre, je voudrais terminer en remerciant nos partenaires. Donc, cette activité ne serait pas possible sans l'appui de précieux partenaires que nous avons pour ce programme de Code avec moi. Donc, j'aimerais tout d'abord remercier le gouvernement du Québec, le ministère des Affaires, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, Google, Mila, donc d'ailleurs notre invité, notre conférencier est doctorant à Mila, et NextAI. So I would like to give a huge thanks to all our partners with whom without them this would not be possible. So I'd like to thank gouvernement du Québec, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, Mila, Google and NextAI, so our partners for this program Code with Me AI. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée et puis donc je passe la parole à Janvier et Marc-Sarah. All right, so for the agenda today, we'll start off with 2 or 3 questions to get to know Jacob, our speaker, and then we'll dive deep into our presentation. We'll start off with an overview of functions and why we're interested in knowing about them for deep learning. And then we'll go into an intro for deep learning and finish off with our coding activity. Donc, tout d'abord, on va en apprendre un peu plus sur Jacob en lui posant quelques questions. Ensuite, on va commencer en voyant les fonctions. Ensuite, on va passer à une introduction à l'apprentissage profond et on va finir avec l'activité de codage à la fin. So without further ado, I'd like to bring Jacob up to welcome him to our workshop today. So Jacob is a PhD student at Mila studying deep learning and reinforcement learning. His current work focuses on understanding neural networks, and you'll learn more about that today, and how they affect computational decision making. Donc, voici Jacob, c'est un étudiant en doctorat au Mila. Il se spécialise dans l'apprentissage profond et l'apprentissage par renforcement et ses travaux portent sur la compréhension des réseaux de neurones artificiels et sur leur impact sur la prise de décision informatique. All right. Hey, Jacob, how are you doing? Hey, good. Thanks so much for having me. Really excited to be here. Awesome. So we'll kick it off with some questions. So first, how did you get into computer science? So I've always enjoyed sort of science fiction books, movies, TV shows. I started programming when I was in middle school. I would make, little programs to help me with my homework or little games to show off to my friends. And I eventually started doing things like science fairs and summer camps to learn more about programming, which were really fun and rewarding. And then I decided to study it in college, and a few years later, here I am. Bonjour, je vais me présenter, je suis Marcha, je vais être la partie française justement de cet atelier-là. Donc, la première question qu'on veut te présenter, demander à Jacob, c'est comment il a commencé à s'intéresser à l'informatique. Il a dit que depuis qu'il est très jeune, il s'est toujours intéressé à tout ce qui est science-fiction, puis les livres de science-fiction, puis les films également aussi. Puis il a commencé la programmation assez jeune, puis il faisait des petits programmes pour l'aider à faire ses devoirs et tout ça, différents des petits jeux sur Python. Donc, il a éventuellement participé à tout ce qui est des ateliers, des foires scientifiques ou des candidatés justement pour pouvoir en apprendre plus. Et plus tard, le voici étudiant dans le domaine. Awesome. Thank you, Marcia, and thank you, Jacob. So for our second question, we want to know, why is deep learning important and where could it be applied? Very good question. So the main reason why deep learning and machine learning, which is sort of a little bit more general, is important is because regular programming lets us teach computers how to do things that we already know how to do. But deep learning, you can move beyond that. You can teach the computer to do things that you yourself don't even know how to do.
This is how we get, for example, programs that are better at the game of Go than any human, because it learns by itself how to do it. And it can be used for so many things. The possibilities are really endless. In the near future, you could maybe have things like self-driving cars, personal robot assistants, personalized healthcare, power grid optimization to be more energy efficient, things like that. In the long-term future, you could do things like use a deep learning agent to prove mathematical theorems or develop new laws of physics and understand reality. Maybe, that's the long-term future, but that's the hope. La question posée, c'est pourquoi l'apprentissage profond est-il important et où peut-il s'appliquer? Alors, pour Jacob, c'est que la programmation régulière, elle, requiert en fait, celui qui programme sait déjà c'est quoi la réponse. Mais l'apprentissage profond permet vraiment de pouvoir permettre à l'ordinateur de le découvrir lui-même. Donc, c'est vraiment comme où ce que le paradigme va changer, où ce que vraiment les ordinateurs vont être en mesure de pouvoir répondre, faire des choses pour lesquelles nous n'avons pas les connaissances. Par exemple, il a mentionné un jeu qui s'appelle Go, par exemple, donc une façon de pouvoir jouer à ce jeu-là et trouver des façons plus optimales de gagner. Cet exemple aussi s'applique aussi, dont on parlait, toutes les voitures autonomes dont on parle aussi, ou peut-être un robot autonome, un personnel robot autonome. Donc, c'est tous des exemples justement pour s'appliquer à l'apprentissage. Dans un terme encore plus loin, dans un futur à long terme, puis on parle aussi de peut-être capable de résoudre des théorèmes mathématiques ou proposer des nouvelles lois de physique, par exemple. Super cool, super cool. And finally, if I'm a student who wants to learn more about deep learning or machine learning, how should I get started? So yeah, the most important thing when you want to learn something is just to do it, pick a project that you think is interesting and just really try to do it. Deep learning, it can be a little intimidating sometimes, but it's really not that hard. It's surprisingly straightforward. My personal favorite book, it's called Dive into Deep Learning. It's available for free online. Maybe we can send it to the chat. It's d2l.ai. So I think that's a really good book that covers everything you need to know. And yeah, the only other thing I would say is you should try to find a community. It could be the Code With Me community, or if you have people at school or maybe a summer camp who are also interested in the same things, because it's very helpful to have people to talk to, discuss ideas with. They can help you get unstuck. You can help them get unstuck. You can keep each other motivated. So having a community is really important. La question, c'est comment quelqu'un intéressé à l'apprentissage profond ou l'apprentissage automatique peut-il débuter? Mais l'important que Jacob dit, c'est juste de le faire, en fait. Ce n'est pas vraiment très compliqué si on prend un temps d'apprendre un petit peu. Il a un livre très favori, son livre préféré, en fait, s'appelle Dive into Deep Learning, qui est disponible gratuitement. Et justement, le lien pour aller chercher ce livre-là a été mis dans le chat. Puis, il suggère également, mais vous pouvez trouver des communautés. Quand on est en communauté, c'est le fun vraiment pour se motiver aussi, de poser des questions et tout ça. Si vous commencez à programmer, vous pouvez partager les résultats que vous avez avec ça. Donc, ce seraient les choses que Jacob aurait à vous recommander si quelqu'un est intéressé par l'apprentissage profond, l'apprentissage automatique. All right, so before we get into the presentation, we're going to be sending 2 links into the chat, one for our English and one for our French notebook. You could pick whichever one you want. They have the exact same content, just in another language. The activity takes around 5-10 minutes to load up. So Amanda has just sent it into the chat. So while Jacob's going through the presentation, you could just have the Jupyter notebook loading up in the background. All you need is an internet browser to have the activity work. So you just have to click the link and let it load up and then come back to the presentation. So we'll give you 2 minutes to get that sorted out. And once you have the activity on one of your tabs, just put a little thumbs up reaction to let us know. Donc, juste pour vous préparer à l'activité de codage plus tard,
Vous pouvez cliquer le lien qu'il y a dans le chat pour ouvrir le notebook pour plus tard, qui va prendre quelques temps à charger. Donc, vous pouvez le préparer maintenant. Et une fois que vous êtes prêt, vous pouvez faire un petit pouce vers le haut dans les réactions. Perfect. So I'll pass over the control to you, Jacob. Hopefully. So we'll start up again in a minute. So just a little reminder, put a little thumbs up in the reactions once you have the notebook loaded up. Perfect, Jacob, I think you're good to go. Awesome. All right, let's get started. So hello again, everyone. Really excited to get to give this talk to everyone today. I love deep learning. I'm super excited about it. As I was saying before, I think it sometimes comes off as a little intimidating or unapproachable, or people feel like they need to know too much math in order to do it. But really, there's just a few core principles. And once you understand these, everything makes perfect sense. And you can use these really powerful deep learning tools to do super cool things, make crazy images and do translation to any language. All sorts of things are just outside of your grasp. So I'm really passionate about deep learning and making it, understandable and accessible. So today I'm going to be sort of giving my personal perspective on how best to understand deep learning, and hopefully you guys can find it useful. Pour résumer un peu ce que Jacob a présenté, c'est qu'il sera encore présenté, encore bonjour, et ce qu'il voulait dire, c'est qu'il est vraiment passionné par l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui l'intéresse depuis longtemps, puis il est vraiment excité de pouvoir partager ses connaissances avec vous ce soir. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça amène une différente perspective de voir les choses. Ça peut l'air un peu intimidant à première vue de pouvoir s'intéresser à l'intelligence artificielle, mais il va déconstruire ça pour dire à quel point c'est accessible et que c'est super intéressant. Et également, pour noter aussi, c'est qu'on va vraiment amener deux idées cruciales de base qui sont vraiment importantes pour comprendre, et à partir de ça, on sera plus pouvoir développer un peu plus là-dessus. So to try to get you guys as excited about deep learning as I am, I want to start by talking about sort of why it's cool. And to do that, I want to start by talking about why programming in general is cool. My favorite thing about programming is that it lets us do things automatically. It is so efficient. We can write a program one time and use it any number of times, right? Think about how much faster it is to write a small calculator program than it is to do multiplication after multiplication by hand a ton of times. Just writing one calculator program can save you so much time. Donc, ce qui est vraiment excité de vous présenter, c'est qu'il s'intéresse beaucoup à l'intelligence artificielle, mais avant d'arriver là, on va parler de programmation. Puis ce que vous savez pour la programmation, ce qui est vraiment, c'est que ça fait les choses automatiquement. Donc, imaginez par exemple votre calculatrice. Imaginez si vous faites une multiplication, puis vous le faites manuellement, puis vous allez la répéter. Tandis que quand vous programmez automatiquement dans une calculatrice, bien, on pourra répéter l'opération 100 fois sans avoir à mettre le même effort de façon manuelle. Donc, c'est vraiment, on écrit le programme une fois, puis après ça se fait de façon automatique. C'est ce qui est vraiment très intéressant. So there's one specific type of program that I want to focus on today. It's called a function. Those of you who have done algebra might be familiar with functions from math. These are the same thing. Also in programming, we call it functions. It's basically just a program that takes in an input and gives out an output. It's as simple as that. So when you apply a function f to an input x, it has this notation here, f and then x in the parentheses. We say it f of x.
Donc ici, on va vraiment aborder vraiment les fonctions. Fait qu'un type de programme, une fonction, c'est vraiment un type de programme. Puis comment ça fonctionne? Vous avez un étran ou une valeur que vous donne la fonction, puis après ça, vous avez un extran qui est un résultat attendu. Donc, par exemple, quand on applique la fonction f avec l'écrit, c'est f de x tout simplement. So let's take a look at an example just to drive the point home. Here is the double function, which can be written as f of x equals 2 times x. And you can see if you put in a 1 into the double function, what pops out is 2. And here's some examples of other inputs. F of 0 is 2 times 0 is 0. Makes sense, hopefully. Written as Python code, you can see down here, you just write a function called double of x. I could have written it as f of x here, but you can also use other words when you're coding. And what it does is it returns 2 times x. Very, very straightforward, very intuitive what that's doing. Ici, on a l'exemple de la double fonction, dont f de x égale 2x. Là, on a plusieurs exemples. Donc, par exemple, dans le schéma que vous avez, si vous mettez fonction de 1, ça vous donne 2. Puis on a d'autres exemples. Donc, f de 0, ça vous donne 0. F de moins 3.5, ça vous donne moins 7. Donc, ici, en bas aussi, c'est écrit en code Python. Donc, différence, c'est écrit en mots ici, mais vous aurez pu également l'écrire de la même façon originale qui c'est écrit un peu plus haut. So, functions are actually, even though they seem maybe very constrained, they're actually very general, very abstract. There's a lot of things that can be thought of as input mapping to output that are way more complicated than simply put in a number and out comes double that number. And some of these get very complicated to implement as well. Here's one example. Let's say you wanted to play chess and you wanted to play chess better than anyone else in the world. There is a function that the input is a particular chessboard with all the positions of the different pieces. And the output is a move on that chessboard, like pawn to c6 or something. And if you take that function and use it to play chess, then suddenly you have the best chess player in the world. But of course, that's going to be very complicated to program. I certainly am not good enough at chess to program a function like that. The space of functions that you could think of is huge. I want to hear some examples from you guys. Does anyone have any examples of functions that might be hard to program, but would be really cool if you could figure them out? Something where the input maps to an output that is really useful? Donc, la fonction de savoir, c'est très abstrait. Mais il y a des fonctions qui sont beaucoup plus faciles à faire que d'autres. Donc, par exemple, vous avez un jeu d'échecs. Dans le cas d'un jeu d'échecs, par exemple, vous voulez définir la meilleure partie d'échecs au monde, par exemple. Donc, ce que vous avez comme intrant ou comme valeur entrant, c'est vraiment votre échiquier, en fait, avec vos pions que vous avez dessus. Ensuite, ce que vous voulez comme résultat attendu, c'est à savoir d'avoir les meilleurs mouvements que vous avez possibles pour justement avoir ce jeu-là, cette partie qui soit la mieux possible. Mais comme vous savez, c'est assez simple de pouvoir l'utiliser, mais de pouvoir programmer ça, c'est très compliqué. Donc, déjà de le faire, même Jacob ne serait pas capable de le faire. Donc, est-ce que vous avez des exemples, justement, par exemple, de choses qui seraient beaucoup faciles à faire, mais qui seraient difficiles, selon vous, à programmer? Vous pouvez les écrire dans le chat. So feel free to raise your hand or just unmute yourself and say something. I want to hear from you guys. I can give some more examples too if it's helpful to get things started. Vous pouvez utiliser le micro également aussi, puis Jacob, il peut donner plus d'exemples si vous désirez également. So how about the function where you give it your homework and it returns a completed version of your homework? Right? You put in the name of the book that you're supposed to read, and it returns a summary of the book that you didn't even have to read it to write. What about the function that you put in a menu of food that you could order, and it returns your favorite food on that menu? It knows you so well. There's a function out there that knows you so well that it can find your favorite food at every restaurant. Wouldn't that be cool to have? Anything else? Anyone else have suggestions for functions that would be cool to have? Il y a 3 exemples que Jacob a proposés intéressants. Imaginez que vous avez un devoir à faire, puis vous le soumettez, puis le devoir revient complété.
Ou encore, vous avez un livre de lecture à lire et vous soumettez ce livre-là et puis vous avez votre résumé déjà prêt. Ou encore, mieux, vous soumettez un menu et ça vous retourne, ça vous permet de commander votre bouffe préférée. Donc, imaginez, là, vous avez simplement les menus, ça vous connaît tellement bien que c'est capable de pouvoir vous commander ce que vous aimez plus. Okay, so we got a couple in the chat. So we have learn how to dance, emotion recognition, and a function that wins Tetris. All great functions, and yeah, all very hard to program. I And wouldn't know a how to program any. barcode scanner. Cool. Yeah, good examples. So one thing that's fun to think about is what might make a function hard to program, right? Like what's different about these functions that you just named versus the double function from before? Well, here's one thing that makes it hard to program a function. It's when we ourselves don't even know exactly what we want. Here's an example. Let's say I asked you to write a function that, given an image, returns yes if it's a dog, otherwise no. Seems simple enough. I give you this image. What are you going to say? Yes. Good job, function. I give you this image. Function's going to return no. Seems straightforward. But what about when I give it this image? Is this a picture of a dog? I mean, Clifford is a dog, but clearly he's not a real dog like the dog on the left. He's a cartoon dog, and he's giant and red. Should our function return yes or no for Clifford? What about for this hot dog? Is a hot dog a dog? The word dog is in there, but I don't know. And what about Snoop Dogg? Is Snoop Dogg a dog? Should our function be returning yes for this picture of Snoop Dogg? I don't know. I don't know exactly what I wanted out of that function from just this one sentence specification. Instead, an easier way to describe this function would just be to give these examples. I might say yes, no, no are the labels for these examples. And that sort of is through the examples, I'm encoding the behavior that I want out of the function. Donc, grosso modo, qu'est-ce qui pourrait justement rendre une fonction plus difficile à programmer? C'est parce que l'idée de base, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qu'on cherche, ce qu'on veut. Et par exemple, on a des images ici où le principe, c'est de dire, ben, selon l'image, de répondre oui ou non. Fait que le premier exemple, est-ce que c'est un chien? Puis, de ce qu'on regardait, oui, pour nous, c'est un chien. La deuxième photo, à sa gauche, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un chien? La réponse est clairement non. Le troisième exemple, par exemple, c'est que Clifford, je ne sais pas si vous connaissez, mais oui, c'est un chien, mais ce n'est pas un chien dans la vraie vie. C'est un chien d'une bande dessinée. En général, les chiens sont pas assez gros et ils ne sont pas rouges. Ensuite, on a un hot dog. En français, on appelle ça un chien chaud aussi. Donc, ça s'appliquerait encore dans ce cas-là aussi. Est-ce que c'est réellement un chien? Mais là, ça détermine qu'est-ce qu'on fait. Le dernier exemple, ça s'applique beaucoup plus en anglais, mais Snoop Dogg, est-ce que c'est un chien? Est-ce que c'est ça qu'on recherche? Mais c'est là qu'on se rend compte que c'est beaucoup plus difficile. C'est vraiment beaucoup plus compliqué à réaliser à ce moment-là. Just before you move on, Jacob, just a little question in the chat. Wouldn't it be better to use object-oriented programming for harder tasks? Object-oriented programming is super cool, and it completely changes the scope of what you're able to program. And yes, as tasks get harder, you definitely want to use object-oriented programming. But it turns out there's some tasks that are too hard for even that. So it's the sort of thing where you kind of have to try it once yourself to understand just how hard it is to write a function that takes in an image and returns yes if it's a dog and no if it's not. It doesn't sound hard because it's so easy for us to do with our brains. But if you actually try to write it down, you'll find it is overwhelmingly difficult, even with cool advanced programming techniques like object-oriented programming. Je peux dire que ça en français, si on demandait si ça ne pourrait pas résoudre ce défi-là avec la programmation orientée par objet. Puis grosso modo, ce qui arrive, ce que Jacob dit, c'est vraiment un outil qui est vraiment super cool à utiliser, c'est vraiment super intéressant. Seule affaire, c'est que même dans ce cas-là, on n'est pas en mesure de le faire. Parce que pour nous, c'est évident quand on a les images pour dire c'est un chien, c'est pas un chien, puis on est capable de faire des milliers spécifiques. Mais même avec un outil aussi puissant que la programmation orientée par objet, c'est encore difficile de le faire. Il faut vraiment l'essayer au moins une fois pour s'en rendre compte.
Donc, grosso modo, c'est un peu ça la difficulté, ça ne nous aide pas vraiment justement à atteindre l'objectif que nous voulons. But a very good question, because there is one type of programming that allows us to write complicated programs like the one we just talked about, and it's machine learning, which can be thought of as a special type of programming. Machine learning is like backwards programming. Instead of building up your function by writing code, you narrow down your function by providing examples. So this image shows the difference. In standard programming, you write some code, and you write some more code, and you write some more code, and you build up what you want until you've written all the behavior you want. Machine learning, you start off with every program you could ever want. And then you say, okay, but which one do I actually want? And you use examples to pick from that set. So I'll explain more on the next slide with a concrete demonstration, and it'll be a little more clear. C'est là qu'arrive maintenant la nouvelle façon de programmer, en fait, qui est l'apprentissage automatique. Parce que ce qu'on fait de façon à la programmation pour notre dessin ici, ce qu'on fait, c'est qu'on construit de ligne en ligne qu'on construit. Donc, commencer avec une ligne, continuer à coder, puis ça grossit au fur et à mesure que vous avez. Tandis que l'apprentissage automatique, c'est comme un peu l'inverse. En fait, c'est d'avoir toutes sortes de programmes qu'on veut. Et à titre d'exemple, on va retirer ce qu'on n'a pas besoin jusqu'à arriver au point que nous sommes. C'est vrai que c'est peut-être un peu difficile à comprendre, mais dans les slides plus loin, on va un peu vous expliquer, puis ça va être un peu plus facile à comprendre. So here at the start is a collection of functions. Now, these are all mathematical functions. F of x, just like we saw when we saw the double function before. In fact, our friend, the double function, is sitting right here. But we have other functions too. This function multiplies by 6 instead of 2. This function returns 12 minus whatever we pass into it. This function just always returns 8, no matter what we pass into it. So these are the functions that we start with. Then we see an example. In this case, our example is f of 4 equals 8. So when we pass in a 4 to the function that we want, what we get out is 8. So we can now go through each of our possible functions and plug in 4 and see what we get out. When you plug in 4 to x plus 4, you get 8. Yep, that lines up. When you plug in 4 to 2 times x, you also get 8. So these stay blue. But when you plug in 4 to x squared, you get 16, not 8. So we can eliminate x squared. It's not our target function. Of course, there's still several functions remaining, but when we get one more example, f of 5 equals 7, it turns out that's enough to eliminate all of the other options, and we're left with the only function in our set that satisfies both of the examples we were given, and it's 12 minus x. Donc ça, on a un exemple. Puis dans la première boîte, vous avez toutes sortes de fonctions, toute une série de fonctions. Vous avez x-4, par exemple. Vous avez 8, qui fait que peu importe la fonction, sera toujours 8. Vous avez la double fonction qu'on a vue un peu plus tôt, où on a aussi 12 moins x. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on dit le premier exemple pour pouvoir aller chercher. Donc, le premier exemple, c'est f de 4 égale 8. Donc là, comme vous voyez, bien, 6 fois 6x, ça ne permet pas d'obtenir 8, ou x au carré également. 8. Donc, on recommence à éliminer. Donc, après ça, pour la boîte juste au-dessus, bon, on utilise une autre fonction, un autre exemple de fonction. Donc là, ici, on va aller pour f de 5 qui va égaler à 7. Et comme vous voyez, bien, ça élimine toutes les autres fonctions pour nous permettre d'atteindre la fonction qu'on recherche, qui est 12 moins x. Now, this example was sort of a toy example, not a serious example, because we could have just written 12 minus x ourselves very easily. But what you have to imagine is that these functions, instead of being a bunch of simple functions, they were very, very complicated functions that we could never write ourselves. And this right here was a big box of super complicated functions that we slowly whittled down to just one super complicated function. And now we can use it, even though we never had to write it down ourselves. Donc, ici, c'est comme
Jacob l'a pris comme un exemple jouet. C'est un exemple super simple. Parce qu'on est un peu les écrire, toutes ces fonctions-là qu'on a en haut, puis en plus, faire les opérations pour être chose. Mais imaginez plutôt ce que vous avez dans votre première boîte, toutes sortes de fonctions extrêmement compliquées. Et l'objectif est quand même le même, de pouvoir réduire ça jusqu'à trouver la fonction qu'on veut utiliser. Donc, c'est un peu ça qu'on veut un peu essayer de faire. Donc, ça. So, one question you might have is, how do we fill that box with super complicated functions that we can't even program ourselves, right? How do we put them in the box if we can't even write them? So to answer that question, I want to use an analogy. The trick here, there's a trick, and it turns out that surprisingly, it's easier to write down all the functions that we can ever want, even if they're very complicated, than it is to write down a single specific complicated function. Donc, prenons en arrière l'idée en arrière, ce que je voulais dire aussi par les fonctions compliquées, c'est vraiment que comment on peut justement arriver à écrire ces fonctions, ces programmes-là hyper compliqués qu'on n'arrive pas à écrire nous-mêmes. Donc, l'idée, pour répondre à ça, c'est vraiment l'espace fonction. C'est comment on va faire pour choisir cet espace-là. L'idée, c'est qu'on va écrire tout ce qui est possible, une liste de toutes ces fonctions vraiment possibles qu'on veut avoir pour mettre dans la première banque. Et c'est beaucoup plus facile de faire ça, même si la fonction, elle est très compliquée, que d'écrire uniquement précisément la fonction qu'on recherche. Okay, so here's the analogy. Let's see if you guys can figure out the trick. So, I have a question. Can anybody right now write down in chat the opening line to Romeo and Juliet by Shakespeare? No Googling, you can't look it up. It just has to come straight from your brain into the chat. Donc là, on a une analogie. Voici l'analogie. Est-ce que quelqu'un peut écrire la première ligne de Roméo et Juliette par Shakespeare? D'écrire la phrase exacte. Pas de Google, rien pour vous aider. Il faut que ça vienne directement de votre cerveau. Qui serait capable de faire ça? So I can't see the chat right now, actually, but maybe if somebody who can see it can tell me if anybody succeeded at this challenge, which was... We have one answer. We have, hello, Juliet. It is Romeo. How are you? We have, in ancient Rome, two families were fighting. Wow, that one's very close. Yeah. Wow, okay, so it was supposed to be impossible, but cool that somebody got it or got very close. But now let's try a second exercise. Can anybody write down a list of sentences that definitely includes the opening line to Romeo and Juliet? And I'll make it a little bit easier. I'll say you're allowed to use a program. So you can write a program that generates a list. And in that list has to be the real opening line. You don't actually have to write it out in the chat. But tell me how you would do it if you were going to. Donc, ce que Jacob a fait tout à l'heure, c'est qu'il a demandé justement aux gens dans le chat, on est plus, je sais que c'est aussi une œuvre beaucoup plus connue du côté anglais. Donc, d'écrire vraiment quelle serait la première ligne justement de Roméo et Juliette. On a eu quelques réponses, puis ça ne veut pas que ce soit aussi facile qu'il y a des gens qui ont trouvé une qui était très proche. Mais bref, ce qu'on va essayer de faire, c'est maintenant, si on utilisait justement un programme pour écrire avec une liste de possibilités qui inclurait justement cette phrase que nous cherchons. Ce n'est pas nécessaire de l'écrire dans le chat, mais peut-être pour vous comme exercice. Anyone have any ideas? Est-ce que quelqu'un a des idées? All right, I'll reveal the secret. So here is a Python program. And what it does is it prints out every single combination of letters that is of length 100 or less, right? So I don't know much about Shakespeare, but I do know that he wrote using English letters and spaces. And I do know that the first line of his play is not
more than 100 letters long. So all I have to do to write a list that contains that first line is to write a list that writes every single sentence. Now, this would take forever to run, so I'm not actually going to run it. But if I did run it, here's what the output would look like. It would start off with all A's, then there would be a B and some A's, and then at some point, it would point out 2 households, both alike in dignity, which is the right answer. And then it would do some more things, and then eventually it would output all Z's, the last letter. Grosso modo, vous avez comme l'extra, quand vous montrez un peu plus en avant, c'est comment on le ferait écrire en Python. On sait que, par exemple, que la phrase, elle ne contient pas plus que 100 caractères. On sait qu'elle est écrite, bien là, pour le but d'exercice, c'est écrit en français, dans la version française. Donc, l'idée, ce serait d'écrire un programme qui nous permettait justement avec notre, puis vous avez l'exemple peu après, d'écrire, commencer par A, par exemple, et ainsi de suite, un caractère avec le paramètre qu'on a. Donc, c'est ça exactement. Donc, vous avez l'extrait qui sera ça, puis éventuellement, on arriverait, puis je n'ai pas la traduction en français de la phrase, mais on arriverait justement à la phrase qu'on chercherait dans cette liste-là aussi. Puis, Jacob aussi a mentionné que de pouvoir faire ce programme-là, ça prendrait une éternité, donc on ne le fera pas ce soir, mais c'est un peu ça l'objectif, comment on arrive à créer justement cet espace fonction. So, now let's take the analogy back to what we care about. What we want is to write down all these complicated functions. And the way we do it is by building them up out of smaller pieces. Each little piece is called a layer. And you can think of a layer just like a letter in a sentence. It's a tiny thing that can implement just a small number of functions. But when you combine, you smush together a bunch of layers all in a row, what you end up with is this big object called a neural network, and it can represent very, very complicated functions. And in fact, it can represent any function that you care about. A neural network with lots of layers is called deep. For some reason, people think of them as going down. So that's where the name deep learning comes from, because we create our function space by using neural networks that are deep with lots of layers. Donc ici, pour revenir à ce qui nous intéresse, puis avec l'exemple qu'on a fait, comment on arrive justement à faire ça? C'est en créant un réseau de neurones artificiels. Puis comment c'est fait? C'est vraiment pour définir justement cet encore d'espace de fonction, les réseaux de neurones artificiels nous permettent de répondre à ça. L'idée principale, puis un peu comme on a fait tout à l'heure avec l'exemple LED, c'est vraiment d'avoir différentes couches qu'on met ensemble, qu'on écrase un peu ensemble pour pouvoir permettre quelque chose. Si on prend l'exemple d'un peu plus tôt avec Roméo et Juliette, c'est de prendre l'idée de prendre toutes ces lettres que vous avez qui pourraient être la lettre en tant que telle pour être une fonction, c'est de prendre ça et d'écraser tout ça ensemble aussi, qui font différentes couches, et ça qui nous permet de pouvoir faire ce réseau-là aussi. Puis on appelle ça apprentissage profond parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui, justement, avec les couches qui est très profond. Donc, cela devient justement le terme profond. Donc, c'est pour ça qu'on utilise que ce réseau neuronal artificiel est appelé apprentissage profond. So, the last thing we have to solve is, in this big space of functions, how do we find the one that we are actually looking for? Now, we have the data, we have the examples, and they can give us clues, but we still have to search this giant space to find the one function that we want. The way that we do this is called gradient descent, and it's super cool. It's an algorithm for slowly changing a function, one tiny step at a time, until we find the function that we want by always moving in the direction of better functions. Donc, comment on fait là, pour justement, dans tout ce réseau-là, trouver c'est quoi la meilleure fonction? Qui est toujours à première vue pas une chose si évidente que ça. Ce qu'on utilise, c'est qu'on se rappelle la descente des gradients. C'est un algorithme qui permet de changer lentement une fonction pour permettre d'arriver vers les meilleures fonctions qu'on recherche. Donc, ça change tranquillement un petit peu. Parce que dans ce réseau-là, on a les données, on a les fonctions dont on a besoin, mais on veut identifier la fonction que nous, on veut utiliser. Donc, c'est ce que nous permet de faire la descente des gradients.
So the way that gradient descent works, just very quick, is we have this thing that we want to minimize. We want to make it small. And that thing is the difference between the real output of the function at a point and the output that our function guesses on that point. In other words, we want what our function that we pick to do is to match the examples that were given. Just like when we learned about 12 minus x a couple slides ago. We knew that the functions that we wanted had to match the data. The loss measures how much our current function matches the data. And we keep moving in small steps that make the loss smaller. Each step is called the gradient. And you can imagine the whole process as moving down a hill till you get to a point with small loss. And that's why it's called gradient descent. Ici, on a un exemple de la descente de gradient. Par exemple, il y a une perte, excusez-moi, que vous voulez minimiser, qu'on veut minimiser. Donc, on va chercher le point le plus bas, justement. Donc, pour le point X, on va avoir l'extrant X. Si on pense un petit peu à l'exemple qu'on avait un peu plus tôt, 12 moins X, qui était vraiment la fonction qu'on recherchait, qu'on voulait obtenir. Donc, ici, comme vous voyez, au point où on veut aller, c'est un peu une descente. Ça va vers juste le bas pour arriver justement au point qu'on change. Fait que si, par exemple, pour point A, c'est le même que Y, sinon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va changer le F de manière à le rapprocher petit peu. Puis c'est vraiment ça c'est cette direction vers laquelle qu'on va qui se nomme vraiment le gradient. Great. And that's it. That's the whole thing. All machine learning is doing, all deep learning is doing, is defining a space of functions with a neural net and then using gradient descent to find the function that agrees with the examples the best. So it's like backwards programming, right? We start with all the functions, then we use data to find the right one. Neural networks are the way we define the space of functions that we're looking for. And gradient descent is how we find the one function in that space that matches the data. Donc, pour conclusion, c'est vraiment ça l'intelligence artificielle. Vous avez 3 éléments qu'on a regardés, qu'on a vus. Donc, l'apprentissage automatique, c'est vraiment un peu le programmer à l'envers. On écrit plusieurs fonctions dans l'espace que justement on veut créer pour arriver jusqu'au la bonne. Ensuite, vous avez votre réseau neuronal qui te permet de définir l'ensemble des fonctions possibles pour le résultat qu'on désire obtenir. Et ensuite, on utilise la descente de gradient pour être capable de nous rapprocher, pour aller chercher la fonction et se rapprocher de la fonction vers laquelle nous voulons obtenir pour le résultat. And I'm gonna skip this slide. I think I want to get to the exercise. So cool. Let's now. Everyone hopefully opened their exercises before, so they should be working. And let's go to there. Donc, on va passer à l'activité de codage. J'espère que vous avez downloadé, vous avez suivi les instructions du début. Je suppose que vous pouvez participer à l'activité. This is what you should see. So you run this cell and hopefully you should see this thing successfully loaded. D'accord. Une fois que vous avez fait une run, si ça marche bien, c'est le résultat que vous voudrez avoir un peu dans le cercle de couleurs. So let's just wait, I guess, put a thumbs up once you get to this point, and once we've seen enough thumbs up, then we can go ahead. D'accord. Dans le chat, mettez vos pouces en l'air pour savoir si ça fonctionne bien pour vous. Puis quand on en aura assez, on pourra continuer l'activité, avancer l'activité. Couple more. Okay, I think that looks like most everybody is here. Okay, so now the next thing we're going to do is run this cell right here. And what this should give you is a function space of your very own. Right now, it's maybe a little bit boring. It's just this flat blue line here. But if you play with these sliders, you'll see that you can actually control various aspects of the function. You can make it wiggly, like that. You can make it wiggly like that. So the first thing I want everyone to do
is just play around with these parameters, these sliders, and see what you can make. Donc, on peut voir ici un peu ce que Jacob est en train de démontrer. Je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer tous les boutons. Ce qu'il vous propose de faire, c'est vraiment de jouer avec les boutons pour voir justement, peu importe lesquels, simplement jouer avec pour justement pouvoir évaluer quel effet, voir les effets que ça a, tel qu'il est en train de faire, de démontrer en ce moment. All right, cool. Hopefully everyone has a sense for all the different ways you can make this function wiggle. Now, let's go on to the next part. Now we're getting into the fun stuff. Run this cell, and what you'll see is two lines. The blue line that you saw before. This, once again, controls your particular function that you're looking at in the overall function space. But now you also have this red line, and the red line is a target function. So your goal is to use these sliders to find the function in your function space that matches this function. And you can see here, there's a bunch of different examples. So maybe let's go do one of the easy ones. So we'll do easy target 3 and rerun it. And now you'll see we get a different target. So people should start with the easy ones and then move on to the medium and hard ones once you've solved it. Donc, un peu pour expliquer en français, vous savez que vous usez la ligne bleue, c'est celle qu'on a vue un peu plus haut. Maintenant, l'objectif, c'est que ce que vous avez, la ligne pointillée en rouge, c'est la fonction cible qu'on veut atteindre. Donc, dans la liste que vous avez ici, les différents objectifs, les targets, il y en a qui sont plus faciles. Donc, ce que Jacob recommande, c'est de commencer avec les plus faciles, les easy targets, pour débuter. Maybe, yeah, send a thumbs up to the chat whenever you get one right, just so we can share the victories here. Oui, envoyez un thumbs up dans le chat pour qu'on puisse savoir si ça marche pour vous, si quelqu'un a justement réussi à le faire. On vient de voir. Moi, hello? Hey. It's not working. Is there a data set to download or to open, or I just need to run the cells? You should just need to run the cells, and it should work immediately. Yeah. Okay, I'm trying to. Were you able to see this first thing at the top? No. Okay, so I think that means No. your kernel is broken, and you should just revisit, like close out the page and reopen again from the very first line. Good job, Chloe. Well done. So, Jacob, I think that there was also someone who said that he couldn't find I think the images, the diagrams. So maybe if you can just go back and show us how we can do that to make all those appear. So the way to do this is to just click on the code and then click on the run button right here. So click on the code, click on run. If you want to get this one to appear, the code is right here. Click on the code, click on run, and it will appear. C'est juste pour en partie français, le seul truc, c'est vraiment, vous allez dans la cellule jusqu'à le code, vous cliquez là-dessus, puis ensuite, vous allez sur le bouton run ou exécuter si vous l'avez en français. Donc, toujours aller vraiment dans la case du code,
Vous cliquez là-dessus, puis ensuite, vous allez exécuter. And make sure you've run this one first and you've seen this message. So this should be the first cell you run. Donc, assurez-vous que vous avez exécuté le premier, puis que vous avez le message là qui est souligné justement par Jacob, d'avoir ce message-là avant de pouvoir continuer. So there's one participant who says that he clicked on the code, but nothing happened. You have to click on the code and this should turn like, it should be green indented like this with this square, right? So there and then code, and then you click run right here and that's when it should go. And again, make sure the first cell that you run is this one. So the first thing you click on is this, and you click this run right here to make sure you load the libraries that we need. So just from my understanding, Jacob, so when you have the green line with the green, some words in green, that means actually works. Is that where you get confirmation? Because when you click on it and run it, you have like the important from in green, and you have this, this green square control. This tells you what is currently in focus from the notebook, and the run button runs whatever is currently in focus. Okay. But the code needs to be run in order. So Okay. you have to first focus this, and then click run. And once you do that, this will appear. And once this is here, then you can go on. Now I'm focusing on this one. I can run this. Now go on, click here, and now I can run this. Okay, Right? thanks So for the green is it. Pour un truc aussi, c'est vous assurer que vous faites un. Donc, vous devez rouler le premier code avant, ensuite vous allez au second et ensuite au troisième. Il faut vraiment que ça soit fait dans l'ordre pour que ça marche. Cool. So hopefully people have gotten a chance to play around with that. Congrats. You now know what it's like to be a machine learning algorithm. You have a function space and you are fitting a target function with yours. But actually in this part, your job is a little bit easier because instead of being given examples, you are being shown the whole function. So now let's move on to part 3. Donc, félicitations, vous avez fait l'apprentissage automatique, mais c'est un peu plus facile. Donc, maintenant, Jacob va vous montrer quelque chose d'un peu plus compliqué. So in part 3, now you are doing exactly what a machine learning algorithm does, because you can't see anymore the function. All you can see is the data points. So now try to fit the data points. And once you do, click this button to figure out whether you got the target function correct. Once again, you can change your tasks by changing this line of code. C'est un peu plus compliqué. Ça fait vraiment ce qu'une machine fait absolument, une machine d'apprentissage automatique fait. Et qu'ici, vous n'avez plus vos fonctions, vous avez vraiment des points. Puis l'idée, c'est d'essayer de trouver comment votre ligne va justement, comme Jacob démontre en ce moment, va être capable de se coller sur les points que vous avez ici. Vous dites justement de jouer avec les fonctions que vous avez un peu plus haut ici, easy target, more target et tout ça. Et aussi, il y a un bouton un peu plus haut. Can you go back to the button that they have to press on, Jacob, the target function. Donc, celui qui l'a montré un peu plus bas, exactement celui-là, vous devez peser là-dessus avant de pouvoir exécuter. So this exercise will probably be very hard. It's much easier to look at the whole function than at the points. But you can do it. It's just like a little puzzle.
C'est un peu plus compliqué que quand, parce que là, vous n'avez que des points, vous n'avez pas les fonctions. C'est beaucoup plus facile quand on voit les fonctions. Mais Jacob, il croit que vous serez capable de pouvoir y arriver définitivement. C'est comme un peu un casse-tête, en fait. And just like last time, once you get something right or close to right, put a thumbs up so we know. Je vais dire, comme tout à l'heure aussi, là, si ça marche, puis vous le trouvez, là, si vous pouvez nous faire un thumbs up dans le chat pour qu'on puisse savoir si ça marche pour vous. Good job, Tartine. Well done. These are too hard for me. I can't even get these right. And I made them. Jacob dit que c'est difficile pour lui aussi. Fait que même lui, il n'est pas sûr d'y arriver. Donc, si vous y arrivez, vous allez battre Jacob. Don't beat to Jacob if you can actually do it. We also got Angel and Chloe who did some. Oh, nice. Good job. Oh, Margaret. Awesome. 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 Okay. We're getting towards the end, so I want to move on, but feel free, to come back and play with these if you're having fun and see if you can get some of the hard functions right too. Now, the grand finale, we're going to go down to part 4. Now, since you have just worked on these puzzles for the past 10 minutes, you understand how hard it is to search this big space of functions to find the ones that you want and to get it right just from a couple of data points. But gradient descent does not think that it's hard. And here, this big block of code that I'm looking at right now is my implementation of a very, very basic, clean implementation of gradient descent. So if you like programming and you're curious, I wrote lots of comments. So feel free to ask me any questions you have about how the code actually works. The comments should hopefully help explain. But mostly what I want you to do is just to run this block just like the others and watch what happens. You can see.
Oh, sorry. Yeah, go ahead. Ce qu'elle a dit, ce qu'on a fait les dernières minutes, c'est que là, on va vraiment appliquer vraiment la descente de gradient. Donc là, ce que Jacob a dit, c'est que là, il vous a, on a essayé les 10 dernières minutes à essayer de trouver comment faire, etc. Donc là, il a mis un exemple de la descente de gradient. Puis dans le code, si vous êtes intéressé au code, il a mis plusieurs notes. Comme ça, vous pouvez poser des questions. C'est vraiment une version, je dirais comme propre justement de la descente de gradient. Donc, ça vous permet vraiment de comprendre quels sont les éléments. Vous pouvez toujours poser des questions à Jacob par rapport au code. Donc, tout ce que vous avez à faire aussi, c'est un peu ce qu'on a fait aussi dans les autres exemples, c'est vraiment de l'exécuter pour voir qu'est-ce que le résultat qu'on va obtenir pour justement trouver la fonction qu'on recherche. So what you should see is you'll get some random points just like you did before, but now gradient descent will take control of the parameters. And so you should see them getting adjusted automatically as the computer follows the gradient and repeatedly changes the function into a slightly better function that matches the data slightly more. And you should see by the end of training, you see my training just ended, and boom, it has the function almost perfect. You can then reveal the target function and see how closely it got it. Wow, much better fit than I could have done. Donc là, on voit la descente de gradient qui est c'est qu'une fois que vous exécutez le programme, bien, vous voyez que les points bougent tout seuls. Puis comme vous avez vu tout à l'heure aussi, quand vous voyez les steps en bas, justement, là, que tout à l'heure, quand il a fait exécuter puis ça allait, c'est qu'il bougeait rapidement, mais près de chaque point un peu plus précis qu'on cherchait jusqu'à ce qu'on arrive à la fonction. Là, quand c'est terminé, justement, il se ferme. Là, vous voyez quel est le résultat que vous obtenez et vous voyez aussi la cible aussi qu'on voulait atteindre, la fonction cible qu'on voulait atteindre. Là, vous regardez le résultat, ben, c'est vraiment fantastique de voir à quel point c'est efficace. And if you want to see it again, simply hit the run button after clicking on this cell again, and it'll give you new random data and do gradient descent again to try to fit the data. Si vous voulez le voir encore, vous pouvez juste simplement réexécuter, puis ça va refaire justement le gradient, puis ça va changer les paramètres jusqu'à ce que ça atteigne le résultat. Tout simplement. Donc, on ne peut pas de cliquer justement dans la cellule, puis ensuite cliquer exécuter pour avoir l'information. Also, if you want to make it harder for the program, you can change the number of data points right up here in this line of code, sort of near the top here. If there are less data points, then it will be harder to find the target function. So with 50 data points, it pretty much always gets it. Try it with 5, see what happens. Si vous rendez la fonction plus compliquée, ici, vous avez l'exemple dans le dataset, vous avez les data points. Can you go back to the one that you showed so I can... Oh, yes. Yeah, data points. Donc, ici, vous avez... Ben, originalement, il y en avait 50. T'sais, en général, quand vous mettez 50 points, des points de données, ben, c'est beaucoup plus facile à trouver. Mais essayez plus difficile, changez-le pour 5 puis voir que c'est beaucoup plus compliqué d'arriver justement à trouver cette fonction lorsqu'on a seulement 5 points. So you see in this case, with so few points, it didn't quite get it, didn't get it perfectly, but it still did do a pretty good job. So without enough data, you're never going to be able to learn the right function for sure, because you simply need more examples. And this is called generalization. When you have less examples than you need to get the function exactly right, and you just have to take a guess. And this is it's super important question. It's what I study
this idea of generalization. What do you do when you don't have enough data? How do you still learn? Ce qu'on a démontré quand on utilise 5 points, comme vous voyez, il n'arrive pas vraiment à trouver la fonction. C'est ce qui arrive quand on n'a pas assez de données, en fait. Donc, ce qu'on appelle, on appelle la généralisation. Puis en fait, justement, c'est justement ce qu'étudie Jacob, la généralisation. Qu'est-ce qu'on fait qu'on n'a pas assez de données pour pouvoir obtenir ce qu'on veut? Ça a quand même fait un bon travail, mais c'est un peu ça. Donc, c'est l'expertise que développe Jacob avec ses études. So Jacob, if you scroll up to the top, actually first we have a question from Tartine. What happens when we have too much data? You can take a look by changing the data point to 500 or even more. And what you'll see is more data points will only make it easier, pretty much always. You know, once you have the function right, once you have it correct, every single new data point that you receive, you'll have gotten it right already because, you know, you've learned the right function. So any new example of this function you see, you have to have gotten it right. So more data points doesn't make it any harder. So if you run it with 500, you'll see, look at how dense this line is. It does slow down the code though. So that's just because my code is bad. So now you can see these steps are going really slowly, but it is going to learn the correct function. Good question. La question qui a été posée à Jacob, qui est une bonne question, c'est savoir qu'est-ce qu'on fait, parce que là, on a eu l'exemple qu'on n'a pas assez de données, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a trop de données? Jacob dit qu'il n'y a pas vraiment un problème. Plus de données qu'on a, mieux aussi, plus précis ça va être. Par exemple, dans l'exemple qu'on a aussi, tout à l'heure, on avait changé pour 5. Par exemple, si on change pour 500, vous voyez l'exemple qu'il a fait aussi. Donc là, il dit, par exemple, mais par contre, ça ralentit le programme parce qu'il prétend que son code n'est pas bon. En tout cas, c'est meilleur que le mien. Mais ça ralentit le code, mais vous voyez que si tu trouves déjà ta fonction, peu importe la quantité de points que tu rajoutes, de données que tu rajoutes, ta fonction, si elle est bonne, elle va le rester, elle ne va pas changer. And to expand a bit on why my code is slow, you can see why right here. On this line of code, I compute the loss, which we talked about before. The loss is the disagreement between the predictions of the function and the right answers that come from the data set. And you can see here, XY is a pair in the data set, and we're looping over all XY pairs. And what we're computing is my function applied to the input, it's like f of x, minus y, which is the right answer from the data set, and then we square it so that it's always positive. So because we're doing this for every single xy in the data set, when the data set gets larger, this function or this line of code takes longer and longer to execute because we're looping over more items. But there's actually a cool trick you can do. Instead of looping over all items, you can just choose one item at random. So it estimates the total loss by just picking one element's loss. Or maybe you do a handful, maybe you pick 10 elements losses, and you use that to estimate the total loss. And that saves you a lot of time because you don't have to loop over the whole list. Résumer beaucoup plus ce que Jacob dit ici, c'est la raison pourquoi son code est lent, c'est que l'analyse que vous avez qui a montré sur lequel vous avez des explications, c'est que ça fait comme une boucle sur 2 points en particulier. Parce que la fonction dit, pour telle fonction de x, subtrait y carré. C'est une boucle qui se fait de façon répétitive pour chaque point, donc c'est ça qui ralentit beaucoup son programme. Ce qu'il sait, par exemple, c'est qu'il dit, puis là, il calcule sur vraiment l'exemple de la perte qu'on avait un peu plus dans la présentation. Et là, ici, ce qu'on peut faire aussi, qui trouve qu'il y a une façon vraiment intéressante de faire, c'est peut-être évaluer de façon aléatoire différents points. Et à ce moment-là, en mettant ces points aléatoires, ça fait comme une estimation et ça rendrait son programme plus efficace pour essayer de trouver la fonction
qu'on recherche. Donc, ce serait vraiment peut-être, par exemple, proposer 10 points, 10 points de perte aléatoire, et ça permettrait de rendre un peu plus, son programme un peu plus efficace. Also, before we close off the activity, so we noticed that we're using Torch for our activity. So do you mind telling us a little bit about the library and what we could do with it? Sure, yeah. So Torch is a really, really nice library for doing anything related to deep learning. Torch is cool for a couple reasons. One, and the reason that we're using Torch in this demo is this line right here, torch.autograd.grad. So we talked before about the gradient. The gradient tells us which direction to move in order to make the loss smaller, right? And it turns out that in order to calculate this, you know, it's fairly complicated. You need some calculus, which is sort of more advanced math in order to calculate this. But Torch does it automatically for us. And it's incredibly convenient that it does it automatically for us, especially as we program bigger and more complicated neural networks. Donc, j'avais espéré à Jacob de parler d'une librairie justement utilisée qui s'appelle Torch, si j'ai bien compris. Puis Torch, c'est vraiment une librairie qui est vraiment intéressante lorsqu'on est intéressant à... Puis Javi a mis le lien justement dans le chat. Donc, Torch, c'est une librairie vraiment intéressante lorsqu'on s'intéresse à la partition profonde. Puis dit la ligne justement qui est très importante justement dans notre programme, là, qui rend ça vraiment efficace. Tiré de la librairie Torch, c'est justement la ligne surlignée par Jacob. Là. Ce qu'il a fait, c'est que de pouvoir calculer justement la perte qu'il a faite, ça demanderait, c'est un calcul en fait, qui est assez compliqué, puis ça demande d'utiliser du calcul différentiel intégral pour arriver à cette réponse-là. Donc, ce qu'on fait, bien, avec cette commande justement de cette librairie Torch, puis ça nous permet justement d'inclure ce calcul-là tout simplement dans le code pour utiliser la descente des gradients qu'on fait en ce moment. It's getting there. Very slow, but it's getting there. And you can see it's basically got the match pretty perfect already. Vous voyez, ça avance, c'est lent, mais comme vous voyez déjà, ça arrive pas mal à la fonction de recherche. Déjà, même si c'est seulement 56%. Avec 500, on rappelle qu'on a changé justement les données pour 500 données. All right, so we'll get to closing off the activity and returning to the presentation now. Do you want to take over? Yes. So first of all, huge thank you to Jacob and Marcia. It was a super interesting presentation, so thank you for helping us learn about deep learning. Donc, merci beaucoup, Jacob et Marcia, pour cette session. C'était vraiment intéressant et je pense qu'on a appris beaucoup plus sur l'apprentissage profond. Next month, we'll be having our third Code With Me workshop. We have quite a cool thing planned out for you guys. So the workshop will be on September 25th on a Saturday at 10 a.m. So please keep in touch on our social media and you'll get our links to join our next session. Donc, la prochaine session que avec moi aura lieu samedi 25 septembre à 10h. Ça va être encore une fois aussi vraiment intéressant. Donc, restez à l'affût et vous en recevrez des nouvelles bientôt. And one last final thank you to our partners who helped make this workshop and all of our future ones possible. And finally, thank you guys all for attending. And if you have any questions for us, you could ask now. Merci beaucoup d'avoir participé à cette session et si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant.
I also want to say big thank you to everyone for listening and participating. And if you now or ever have any questions about machine learning or deep learning and want to ask me, I'm always available. Just send me an email. I'll put my email in the chat, or maybe Yami can send it out. Always happy to chat about machine learning. Parce que Jacob a dit, puisque j'ai l'impression qu'il est très excité d'être là aussi, puis que si jamais il a vraiment aimé ça, faire ça, puis si jamais vous avez des questions qui concernent l'apprentissage profond, son courriel est dans le chat aussi, sinon vous pouvez rejoindre ses réseaux sociaux, ça lui fera plaisir de répondre. Puis moi aussi, j'étais très contente de participer à l'atelier. Thank you so much, Jacob, for sharing your passion with us. We could definitely feel that that you were really deeply involved in this topic. So we were very lucky to have you tonight. Merci beaucoup, Jacob, de nous avoir présenté et d'avoir partagé ta passion avec nous. On a pu sentir vraiment à quel point tu es vraiment complètement immergé par ce sujet-là. On espère que vous avez apprécié. So we hope that you really appreciated the topic. Send us any comments, suggestions. You can reach us by email. I think that we've put our contact information. Donc, vous pouvez nous écrire, nous envoyer des commentaires, des suggestions. Donc, notre adresse courriel, c'est bonjour@technovationmontréal.com. Donc, ça nous fait vraiment plaisir d'avoir vos commentaires,